எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ்ல வந்து பீட்டா ஃபீமேல்ஸ் நம்ம ஹோம் வீட்லயே நம்ம ப்ரீட் பண்ண பீட்டா ஃபீமேல்ஸ் எல்லாம் தனியா எடுத்து வச்சிருக்கோம். இதை வந்து நம்ம சைஸ் ஆகிறதுக்காக கொஞ்சம் பெருசாகிறதுக்காக மொத்தமா அதில் போய் விட போறோம். அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். இதில் தண்ணி பிடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு 2 ஆல்மண்ட் லீஃப் அதுக்கு கூட கல்லுப்பு கொஞ்சம் போட்டு அதில் வந்து ஒரு 2 ஃபீமேல் ஃபிஷ்ஷை ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். இது வந்து ஒரு நாள் இப்படி விட்டு பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து இந்த இடத்துல இது சர்வைவ் ஆகுதா, இந்த இடம் அதுக்கு ஒத்துக்குதா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக தான். இப்போ 1 day ஆயிடுச்சு. ஃபிஷ் நல்லா ஆக்டிவாக தான் இருக்குது. இதுதான் நம்மகிட்ட இருக்கிற மொத்த பீட்டா ஃபீமேல்ஸ். இப்போ டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகிறதுக்காக இதை மொத்தமாக எடுத்து அந்த தண்ணி மேலே ஒரு 10 minutes இல்லைனா 15 minutes வைக்க போகிறோம். இப்போ மெதுவாக நம்ம எல்லா ஃபிஷ்ஷையுமே அதில் ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.